নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি আপেলের ক্যান্ডি বানাবো। এবার আমি উনুন ধরিয়ে নিয়েছি, কড়া বসাবো। চিনি দিলাম, এবার আমি কড়াতে দিচ্ছি কর্ন সিরাপ। কম জালে ধীরে ধীরে মেরে নিচ্ছি। চিনি রসটা পাক হয়েছে। দেখুন, এইগুলো মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। দেখুন, আমি আপেলের মধ্যে এইটা কাঠিটা কুঁজে নিচ্ছি। দেখুন, চিনি দিয়ে সিরাপ বানানো হয়ে গেছে। এবার নাবি নেব। এবার দেখুন, আপেলগুলো সিরাপে ডুবিয়ে দেবো।